Good evening, all the attendees and the organizers. Thank you very much for having me for the second time in this webinar session. Today, we'll talk on Syncope initial evaluation and management. I purposefully use the term initial evaluation because the evaluation of Syncope is an extensive one. Even after extensive evaluation, we cannot reach the diagnosis and we cannot sometimes manage the patient properly. So each and every medical graduate should know what is Syncope and how the initial evaluation should be done and some initial management and when to refer this patient to a specialist. First of all, let us learn what is Syncope, how we define Syncope. So syncope is a status of transient. Syncope is a transient loss of consciousness with loss of postural tone due to transient global cerebral hypoperfusion, characterized by rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery. So there are several components of this syncope. One is there should be a transient loss of consciousness. There should be loss of postural tone. So whatever the patient's initial status is, whether he is in a lying condition or standing condition or sitting condition, he will lose his postural tone and he will lie down, he will fall on the ground. And the mechanism of or the reason behind this transient loss of consciousness is transient global cerebral hypoperfusion. The special characteristic of this transient global cerebral hypoperfusion is it is of rapid onset, it is of very short duration, and there is spontaneous complete recovery of the event. So if the event fulfills all these criteria, loss of consciousness, loss of postural tone, and cerebral hypoperfusion, then it is known as syncope. Usually, the sudden cessation of global blood flow for a period of 6 to 8 seconds can cause complete loss of consciousness. A systolic blood pressure at 50 to 60 millimeter of mercury at heart level or 30 to 45 millimeter at brain level in the upright position will cause loss of consciousness. So for syncope, these following criteria should be fulfilled. The transient loss of consciousness, this can happen because of the trauma to the head, that is head trauma. It may be due to non-trauma. Non-traumatic causes includes syncope, epileptic features, psychogenic, rare, and some rare causes. If a patient develops transient loss of consciousness because of head trauma, that is not a syncope. On the other hand, the transient loss of consciousness should always be a non-traumatic event. And these non-traumatic event includes syncope, epilepsy, psychogenic cause, and some unusual causes. I'll tell about these things. This differentiation of different factors or these differential diagnoses are very important for the management purpose or for the evaluation of the patient. One of the important differential diagnoses of syncope is epilepsy or epileptic seizures. And how we can differentiate this syncope from epilepsy? Most of the time, the syncope has got a triggering factor. A triggering factor like a painful condition, a standing position, prolonged standing, emotional status, or exercise, or some situational condition which triggers this syncope. In case of epilepsy, there may be some triggering factors, but the triggering factors are of different types, like flashlight, which can produce the epilepsy. In case of syncope, there may be some prodromal sign. Prodromal signs are because of the hypoperfusion, which includes lightheadedness, which includes tunnel vision, like this, and there may be some palpitation in case of cardiac syncope. On the other hand, in case of epilepsy, there may be some aura, and which includes some hallucination regarding sound, regarding sight, visual hallucination, auditory hallucination, olfactory hallucination, even hallucination of the taste, and many other things. That depends on the site of origin where the epilepsy starts.
So the aura and pre-syncope signs are different in case of syncope and epilepsy. And there may be tongue bite in case of syncope, but it is rare. If it happens, it occurs at the tip of the tongue. On the other hand, the epileptic seizures, there may be tongue bite, and that occurs frequently in the side of the tongue. In case of syncope, it is a very short duration, like 10 to 30 seconds. But in case of epilepsy, it persists for minutes, maybe sometimes several minutes. There is a, after syncopal attack, the patient usually regains consciousness within 10 seconds and then almost always fully alert, and there is awareness of everything. On the other hand, in case of epilepsy, the patient usually forgets the event, and after the episode of epilepsy, patient develops different features like drowsiness or sleepy condition, which is known as post-ictal condition. So the post-ictal status like fatigue, drowsiness, and sleep, it is more common in case of epilepsy. And in case of syncope, usually the patient becomes alert and almost normal within 10 seconds or like this. In case of epilepsy and syncope, both the cases, the patients usually have got a open eye. In case of epilepsy, there is forced lateral gaze of the eyes. In case of syncope, they usually upturned eyes. As the patient loses the muscle tone, there is never a blinking of the eye or forceful closure of the eye, which can happen in case of psychogenic seizure, psychogenic condition, psychological condition. In case of epilepsy and syncope, both the cases, the eyes remain open. In case of syncope, there may be pallor in the initial phase of the patient's appearance. And in case of epilepsy, usually there is some bluish coloration because of the muscle contraction, respiratory distress, and cyanosis. So these are the conditions you have to differentiate perfectly, the difference between the epilepsy and seizure. There are many other conditions which can mimic this syncope, like some sleep disorders known as cataplexy. A patient usually falls with flaccid paralysis, non-responsive, and yet not later any amnesia. These are sleep disorders that can happen. Some cerebrovascular conditions like subarachnoid hemorrhage, vertebrobasilar TIA, carotid TIA, subclavian steal syndrome. This can happen in some patients, can produce transient unconsciousness, which should be differentiated from the syncope. Like in subclavian steal syndrome, which happens in case of obstruction in the initial part of the or first part of the subclavian artery, and the patient develops unconsciousness when he works with that hand, the corresponding hand. There may be some metabolic disorders which can mimic syncope, like hypoglycemia, like hyperventilation with hypocapnia. And there may be some intoxication, like alcohol or any other drugs, which can lead to this set of unconsciousness. But you have to keep in mind that without proper intervention, these hypoglycemia or metabolic disorders or intoxication, the unconsciousness is prolonged. On the other hand, the syncope, it persists for few seconds. So these are the conditions we have to differentiate from syncope, mainly the seizures, psychological condition, some metabolic disorders, intoxication like drug-induced intoxications, and CBD, transient ischemic attack, sleep disorders like this. So who are the patients? কাদের এই ধরনের সিনকোপ গুলো সাধারণত বেশি হয়? দুইটা এজ গ্রুপের সাধারণত বেশি হয়। একটা হচ্ছে ইয়াং এজ গ্রুপের হয়, এদের ক্ষেত্রে মেইন যে সিনকোপটা হয় এটা হচ্ছে ভেসোভেগাল সিনকোপ, আর একটা গ্রুপের হচ্ছে এল্ডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হয় আফটার 50 ইয়ার্স অফ এজ। এদের ক্ষেত্রে সাধারণত কার্ডিয়াক সিনকোপ বেশি হয়। এটা দুইটা ডিফারেন্স কিভাবে করবে আমি বলছি। তার মানে দুইটা এজ গ্রুপে সাধারণত হতে পারে, ইয়াং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হতে পারে, which is mostly vasovagal syncope and is a benign condition, and in elderly patient mostly it is cardiac syncope or orthostatic syncope, which is mostly malignant, which is mostly reduces the survival of the patient. So if a patient of young age presents with syncope, it is almost it doesn't carry that much worse prognosis. On the other hand, in the elderly patient, if the patient presents with syncope, the patient has got a worse prognosis.
So what is the impact of syncope in normal medical life? Almost 40% of every individual will suffer from syncope at least once in his lifetime, his or her lifetime. 1 to 6% of the hospital admissions in everywhere is because of syncope. 1% of the emergency room visits per year is because of syncope. And 10% of falls by elderly are due to syncope. And this syncope not only is reducing the survival of the patient, it can produce different fractures, motor vehicle accidents, and all these things, some more injury to the individual, also to the persons around him. The impact of syncope on quality of life is also great. Around 73% patient suffer from anxiety and depression once he or she suffers a syncope. About 71% patients alter their daily activities because they are frightened of this condition. 60% patients stop their driving. In fact, the driving, allowing a driving in a patient who has got a history of syncope is a legal problem. We can talk about it later on. And some of the patients have to change their employment, like a patient who are working in a high altitude, or somebody who is a motor vehicle driver, or some high risk job. They have to change their employment or occupation because of these syncope attacks. What is the mechanism of the syncope? The first, the final thing is the hyperperfusion of the brain, cerebral hyperperfusion. But why this hyperperfusion happens? There are some mechanisms. There may be some cardiac mechanism. One of them is bradyarrhythmia. If the heart rate becomes too low, or there is a asystole of the ventricular asystole, it can produce circulatory collapse and syncope. There may be tachyarrhythmia. The heart rate is so much high that there is nearly no stroke volume, so the patient develops syncope. Mainly ventricular tachycardia বা ventricular fibrillation এর জন্য হয়, supraventricular tachycardia বা atrial fibrillation এর জন্য হতে পারে। কখনো কখনো পাম্প ফেলিওরের জন্য, অর্থাৎ হার্টের নরমাল যে পাম্প করে ফাংশন সেটার জন্য হতে পারে। আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশনের জন্য হতে পারে, যেমন যদি কোনো পেশেন্টের অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস থাকে, হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি অথবা হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি থাকে, তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে। টেট্রালজি অফ ফেলো পেশেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে এই সিনকোপাল অ্যাটাক। কিছু ভাস্কুলার মেকানিজম হতে পারে। There are some vascular mechanisms like withdrawal of the sympathetic activity which occurs usually reflexly, some autonomic neuropathy, or some drug which causes vasodilatation can produce this syncope. And definitely reduced blood volume is an important cause. So the three mechanisms, one is cardiac mechanism, either tachyarrhythmia or bradyarrhythmia, or the heart cannot pump adequate amount of blood because of pump failure, systolic dysfunction, or there is an outflow tract obstruction. Number two, there may be some vascular mechanisms like sudden withdrawal of the sympathetic activity, or some vasodilator drugs, or autonomic neuropathy. This can produce syncope. And any condition which reduces the blood volume, like diarrhea, dehydration due to any cause, blood loss, hemorrhage, all these things can reduce the blood volume and can produce syncope. You will find many of the patients who are suffering from blood loss, like hemorrhage or diarrhea, they can develop syncope when they stand from their lying posture. The total amount of blood in circulation is small, so when he stands, most of the blood is deposited in the lower part of the body. There is cerebral hypoperfusion and patient becomes unconscious. So considering all these things, all these mechanisms, the syncope is classified into different types. One is reflex syncope or neurally mediated syncope. The basic mechanism of this reflex syncope is sudden withdrawal of the sympathetic activity. If the sympathetic activity is withdrawn, two things happen. One, there is vasodilatation, loss of vasoconstriction, so there will be vasodilatation, and there will be pooling of the blood in the peripheral part of the body. And number two is cardio inhibition, reduction of the heart rate. So this reduction of the heart rate and vasodilatation, this leads to cerebral hypoperfusion. This can lead to syncope. So this is known as reflex syncope. This reflex syncope happens
in different conditions. One of them is vasovagal syncope, which is very common. I will talk about vasovagal syncope later. There may be some situational condition like cough syncope. Some patients who coughs violently in patient with COPD or in other condition, this cough can lead to syncopal attacks. There may be micturition syncope, especially patients with obstructive uropathy can lead to this micturition syncope. There may be post-exercise syncope and many other things. These are conditions are known as situation syncope. Some of the patients developed hypersensitivity of the carotid body in the bifurcation of the common carotid artery. When this is stimulated by rotation of the neck or by any means, the patient develops syncope. This is known as carotid sinus syndrome. When the carotid body is stimulated by some pressure, it induces a reflex which withdraws the sympathetic activity and can lead to syncope. So these are the conditions: vasovagal syncope, some situational syncope, and carotid sinus syncope. This is known as reflex syncope, which happens because of the sudden withdrawal of the sympathetic activity. Some of the syncope can happen because of orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension means if the patient develops hypotension on standing posture, from lying to standing posture, or sometimes from lying to sitting posture, the patient's blood pressure reduces because of the gravity. The body's normal physiology try to compensate it by vasoconstriction and increasing the cardiac activity and heart rate. So if it fails, then there will be reduction of blood supply in the upper part of the body. That means into the brain. This leads to syncope. This is known as orthostatic hypertension and syncope due to orthostatic hypertension. This mainly occurs in elderly patients, like with patients with autonomic neuropathy. Another important cause of this orthostatic hypotension is drugs. Any vasodilator drugs. The drugs we use for as treatment for hypertension or antihypertensive drugs like calcium channel blocker, ACE inhibitor, or ARB, these can cause vasodilation and leading to orthostatic hypotension. Any condition which reduces the blood volume of the patient can lead to orthostatic hypertension. So orthostatic hypotension leading to syncope can happen when there is a loss of blood volume, when there is an unusual vasodilation by means of drugs or some autonomic neuropathy, and in some patients for prolonged bed rest can also lead to this orthostatic hypotension. So this is the second group of syncope. Third group of syncope, most important one, that is the cardiac syncope. Cardiac syncope, as I have already mentioned, it can happen because of the bradyarrhythmia or tachyarrhythmia, or sometimes some structural disease like aortic stenosis, pulmonary stenosis, acute myocardial infarction, heart failure, aortic dissection. These conditions can lead to cardiac syncope. These are the three groups of patients which can lead to syncope. The mortality of the patient is maximum in patients with cardiac syncope in relation to the other patients who, like vasovagal syncope, or the patients who has got no syncope. So in gross term, we can differentiate it or classify it by neurally mediated syncope, orthostatic syncope, and cardiac syncope. After extensive evaluation, even after extensive evaluation, you will not be able to diagnose 1/3 of the patient. আমরা সব ইনভেস্টিগেশন করার পরেও 1/3 of the পেশেন্টের এই সিনকোপের কজ খুঁজে পাবো না, কিন্তু যেই কজগুলো আমরা খুঁজে পাই সেগুলো হচ্ছে এই নিউরালি মেডিয়েটেড সিনকোপ হতে পারে, অর্থোস্টেটিক সিনকোপ হতে পারে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার জন্য সিনকোপ হতে পারে, অথবা কোনো স্ট্রাকচারাল কার্ডিওপালমোনারি ডিফেক্টের জন্য এটা হতে পারে। কিছু কিছু ডিজিজ প্রসেস মাল্টিপল ওয়েতে এই সিনকোপ তৈরি করতে পারে। একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে একটা ফর ইভ্যালুয়েশন অফ উইথ history of syncope or syncope, how will you go for initial evaluation? The diagnosis of syncope should be done by careful history taking. History from the patient or the patient who has seen the event. যারা এই ইভেন্টটা আই উইটনেস করেছেন তাদের অথবা পেশেন্টের হিস্ট্রি শুনে আমাকে ঠিক করতে হবে যে এই পেশেন্টের কি ধরনের সিনকোপ হয়েছে। এটার জন্য কিছু কোশ্চেন আছে, আমি পরে দেখাচ্ছি। তার মানে এই হিস্ট্রি শুনে আমি বুঝতে পারবো যে এটা একটা ভেসোভেগাল সিনকোপ কিনা, কোনো রিফ্লেক্স সিনকোপ কিনা, অথবা কোনো অর্থোস্টেটিক সিনকোপ কিনা, অথবা কার্ডিয়াক সিনকোপ কিনা। কিরকম হতে পারে,
যেমন ভেসোভেগাল সিনকোপ হয় সাধারণত কোনো পেইনফুল কন্ডিশনে অথবা কোনো অ্যাংজাইটিতে গেলে হলে এটা হতে পারে। যদি এমন হয় যে কোনো একটা পেশেন্ট খুব পেইনফুল স্টিমুলাই পেল অথবা কোনো একটা ফ্রাইটেনিং কন্ডিশনে গেল, তখন হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল, এটা মোস্ট লাইকলি এই পেশেন্টের একটা ভেসোভেগাল সিনকোপ হতে পারে। আরেকটা কিরকম হতে পারে যে একটা পেশেন্ট লাইং কন্ডিশনে ছিল, লাইং কন্ডিশন থেকে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, সিনকোপ হয়েছে। দিস ইজ এ অর্থোস্ট্যাটিক সিনকোপ অর পোস্টারাল হাইপোটেনশন রিলেটেড টু লিডিং টু সিনকোপ। এটা এই হিস্ট্রি থেকে বোঝা যাবে। আরেক ধরনের সিনকোপ হতে পারে কি, একটা পেশেন্ট লাইং কন্ডিশনে আছে অথবা সিটিং কন্ডিশনে আছে অথবা কোনো একটা পেশেন্ট চেস্ট পেইন ডেভেলপ করলো, চেস্ট পেইনের পরে সে আনকনসিয়াস হয়ে গেল, মোস্ট লাইকলি দিস ইজ কার্ডিয়াক সিনকোপ। তাহলে এই হিস্ট্রি থেকে বোঝা যাবে যে তিনটা গ্রুপের মধ্যে কোন ধরনের এই জিনিসটা আছে। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করার সময় আমরা যে এই জিনিসগুলো দেখি, একটা মাস্ট এক্সামিনেশন সেটা হচ্ছে পালস রেট দেখা। কোনো একটা পেশেন্টের যদি পালস রেট খুব কম থাকে, 40 নিচে থাকে এবং পেশেন্টের হিস্ট্রি অফ সিনকোপ রিসেন্টলি হয়ে থাকে, তাহলে একটা সম্ভাবনা থাকে যে এই পেশেন্টের একটা কার্ডিয়াক সিনকোপ হতে পারে ডিউ টু ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া। ব্র্যাডিয়ারিথমিয়ার জন্য কার্ডিয়াক সিনকোপ হতে পারে। এছাড়াও যে জিনিসগুলো দেখতে হবে যে ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করতে হবে, ব্লাড প্রেশার কত, এবং এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পোস্টারাল ড্রপ আছে কিনা দেখতে হবে। তার মানে পেশেন্টকে লাইন কন্ডিশনে আমরা একবার ব্লাড প্রেশার দেখবো এবং স্ট্যান্ডিং পোস্টারে 3 মিনিট পরে ব্লাড প্রেশার দেখবো। যদি পেশেন্টের পোস্টারাল হাইপোটেনশন হয়, অর্থাৎ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার reduces by 20 millimeter of mercury, diastolic blood pressure reduces by 10 millimeter mercury, অথবা স্ট্যান্ডিং পোস্টারে ব্লাড প্রেশার, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দেন 90 মিলিমিটার অফ মার্কারি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে এই পেশেন্টের পোস্টারাল হাইপোটেনশন আছে। তার মানে এই পেশেন্টের যে সিনকোপটা হয়েছে মোস্ট লাইকলি ডিউ টু পোস্টারাল হাইপোটেনশন এন্ড এক্সক্লুড ডিফারেন্ট কজেস অফ পোস্টারাল হাইপোটেনশন। কি কি কারণে পোস্টারাল হাইপোটেনশন হতে পারে সেটা আমি জানি, সেটা দিয়ে আমি ডায়াগনোস করার চেষ্টা করব যে এই পেশেন্টের কি কারণে এই সিনকোপ হয়েছে। তাহলে এই দ্বিতীয় পালস দেখতে হবে, ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে, প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশন করতে হবে কোনো মারমার আছে কিনা, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো এই পেশেন্টের কোনো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, পালমোনারি স্টেনোসিস এই ধরনের কোনো কন্ডিশন আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করা যাবে। আর ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে একটা খুব ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন যেটা, সেটা হচ্ছে একটা ইসিজি করতে হবে। যদি কোনো পেশেন্টের সিনকোপের হিস্ট্রি নিয়ে আসে, ইসিজি করি এবং ইসিজিতে যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে, মোস্ট লাইকলি দিস পেশেন্ট হ্যাড এ কার্ডিয়াক সিনকোপ। কার্ডিয়াক সিনকোপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তার মানে এই পেশেন্টকে আমাকে বেশি কেয়ার করতে হবে, বেশি ইভ্যালুয়েশন করতে হবে। ইফ নিডেড দি পেশেন্ট শুড বি হসপিটালাইজড। তাহলে যখনই একটা পেশেন্ট এরকম আসবে, ফার্স্ট থিং উইথ হিস্ট্রি আমাদেরকে যেটা জানতে হবে, ডিফাইন করতে হবে ওয়েদার দি পেশেন্ট হ্যাজ গট এ সিনকোপ অর নট। যদি সিনকোপ হয় তাহলে এটার পসিবল আন্ডারলাইং কজ কি সেটা জানতে হবে, এবং এর আন্ডারলাইং কজটা কোনো সিরিয়াস রিস্ক কিনা। যদি কোনো পেশেন্টের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন অথবা রিফ্লেক্সের জন্য হয়, ভেসোভেগাল সিনকোপের জন্য হয়, তাহলে এটা সিরিয়াস কন্ডিশন না, এটার জন্য আমাকে পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করার দরকার নেই, ওকে আমি ট্রিটমেন্ট করে বাসায় পাঠাতে পারি। কিন্তু কোনো পেশেন্টের যদি কার্ডিয়াক সিনকোপ হয় তাহলে অবশ্যই এই পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করতে হবে এবং এটার এক্সটেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন করতে হবে। অনেক সময় হিস্ট্রি দেখে আমরা বুঝতে পারি কিরকম। যেমন এই পেশেন্টের যদি হিস্ট্রি দেখো, এটা অনেকেই যারা ক্লিনিক্যাল ক্লাসে যাও, ওয়ার্ডে যাও, এরকম দেখা যেতে পারে একটা অনেক সময় ইয়াং পেশেন্টরা এরকম করে আনইউজুয়াল অ্যাক্টিভিটি করতেছে এবং সিনকোপ, পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে যায়। মোস্ট অফ দ্য টাইম দিস ইজ কার্ডিয়াক সিনকোপ। এরকম হতে পারে কোনো একটা পেশেন্টের যে সাডেন কনভালশন হতে পারে। মোস্ট অফ দ্য কন্ডিশন দিস ইজ ডিউ টু সিজার অর epilepsy following convulsions, patient usually comes to normal condition. এরকম হতে পারে কোনো একটা পেশেন্ট কোনো একটা এক্সারসাইজ করতেছে, যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দুইজন টেনিস খেলতেছে। এই খেলার মধ্যেই কিছুক্ষণ পরে যেটা দেখা যাবে যে পেশেন্ট খেলার মধ্যে সাডেন ফল। এই যে সাডেন ফল হলো ডিউরিং এক্সারসাইজ যে সাডেন ফল হলো, এর মানে হচ্ছে এই পেশেন্টের একটা এক্সারসাইজ ইনডিউসড সিনকোপ। মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস এক্সারসাইজ ইনডিউসড সিনকোপ ইজ ডিউ টু কার্ডিয়াক সিনকোপ। তার মানে এই ইভেন্ট যেটা বর্ণনা করা হয়, সেই ইভেন্ট বর্ণনার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কি কি কারণে হতে পারে। সাধারণত কোনো ফ্রাইটেনিং কন্ডিশন, অ্যাংজাইটি, পেইনফুল কন্ডিশন এগুলোতে যদি হয়,
পেশেন্ট যদি স্ট্যান্ডিং পোশ্চারে থাকে এবং পেশেন্টের স্ট্যান্ডিং পোশ্চার থেকে বা সিটিং পোশ্চার থেকে স্ট্যান্ডিং পোশ্চারে আসছে, এইগুলোর ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসটা হয় সাধারণত রিফ্লেক্স সিনকোপ অথবা অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশনের জন্য সিনকোপ যেটা সেটা। আর কার্ডিয়াক সিনকোপ যেটা হবে, কার্ডিয়াক সিনকোপের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় কোনো পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি থাকে যে এক্সারশনের সময় হতে পারে অথবা পেশেন্ট সুপাইন কন্ডিশনে হতে পারে। সাধারণত অর্থোস্টেটিক সিনকোপ অথবা রিফ্লেক্স সিনকোপ সুপাইন কন্ডিশন হয় না। তার মানে কোনো পেশেন্টের এক্সারশনের সময় যদি সিনকোপ হয়, এটা কার্ডিয়াক সিনকোপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোনো পেশেন্টের সিনকোপের আগে যদি প্যালপিটেশনের কমপ্লেইন করে, সেই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের কার্ডিয়াক সিনকোপ অথবা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়ার জন্য সিনকোপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোনো পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যদি থাকে, সেটাও একটা কার্ডিয়াক সিনকোপ ইন্ডিকেট করে। এছাড়া যদি পেশেন্টকে এক্সামিন করে অথবা ইসিজি করে কোনো স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ পাওয়া যায় অথবা করোনারি আর্টারি ডিজিজ পাওয়া যায়, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ দেখা যায়, তাহলে এই পেশেন্টের সিনকোপের হিস্ট্রি যদি থাকে, মোস্ট লাইকলি এই পেশেন্টের একটা কার্ডিয়াক সিনকোপ আছে। সাধারণত কিছু কন্ডিশনকে হাই রিস্ক ফিচার বলা হয় সিনকোপের ক্ষেত্রে, যেমন যদি চেস্ট পেইন থাকে, ব্রেথলেসনেস থাকে, অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকে, পেশেন্টের যদি এক্সারশন অর সুপাইন কন্ডিশনে যদি সিনকোপ হয়, অথবা পেশেন্টের পালপিটেশন থাকে বিফোর সিনকোপ, সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের এই কন্ডিশনগুলোকে হাই রিস্ক ফিচার বলা হয়। অথবা যদি কোনো পেশেন্টের সিটিং পোশ্চারে হয়, কোনো পেশেন্টের এক্সামিন করে যদি ব্লাড প্রেশার লেস দেন 90 পাওয়া যায়, অথবা পালস রেট যদি 40 নিচে থাকে, পেশেন্টের প্রিকর্ডিয়ামে যদি কোনো মারমার পাওয়া যায়, মোস্ট লাইকলি দিস পেশেন্ট হ্যাজ গট কার্ডিয়াক সিনকোপ এন্ড দিস ইজ এ হাই রিস্ক ফিচার। ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনের সময় এই জিনিসটা দেখা হয়। যদি কোনো পেশেন্টের হাই রিস্ক ফিচার থাকে, তাহলে ওই পেশেন্টকে অ্যাডমিশন করতে হবে, ওর ইভ্যালুয়েশন করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যদি এই হাই রিস্ক ফিচার না থাকে, তাহলে মোস্টলি দিস পেশেন্ট হ্যাজ গট এ রিফ্লেক্স অর সিচুয়েশনাল অর অর্থোস্টেটিক সিনকোপ and this patient can be discharged directly from the emergency department by giving treatment and for further evaluation. যেই ইনভেস্টিগেশন গুলো আমরা সাধারণত সিনকোপের ক্ষেত্রে করে থাকি, এর মধ্যে একটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ইসিজি করা, যেটা আমি বললাম। ইসিজি করে যেটা দেখা যেতে পারে কোনো অ্যারিথমিয়া আছে কিনা, কোনো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, কোনো চেম্বার ইনলার্জমেন্ট, যেটা অনেক সময় হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পাওয়া যায়, সেটা প্রোলং কিউটি সিনড্রোম বলে একটা আছে, সেই প্রোলং কিউটি সিনড্রোম আছে কিনা, এই সবগুলো কিছু আমরা ইসিজি দেখতে পারি। কোনো পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে ইসিজি করে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে যদি কার্ডিয়াক কোনো কন্ডিশন মনে হয় যে কার্ডিয়াক সিনকোপ, সেক্ষেত্রে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে দেখতে হবে। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে এই আন্ডারলাইং কন্ডিশনগুলা বা স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ আছে কিনা সেটা দেখা যেতে পারে। যাদের যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্যারোটিড সাইনাস সিনকোপ থাকে, ওদের ক্ষেত্রে এই ক্যারোটিড সাইনাস করে দেখা হয় অনেক সময়। এটা একটা স্পেশালাইজড পরীক্ষা, যে পেশেন্টের একটা ইসিজি লাগায় রাখা হয়, ব্লাড প্রেশার মাপানো হয় এবং ক্যারোটিড সাইনাসকে মেসেজ দেওয়া হয়। যদি ক্যারোটিড সাইনাস হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে, তাহলে ব্লাড প্রেশার কমে যাবে, পালস রেট কমে যাবে, এবং এটা দেখে বোঝা যাবে যে এই পেশেন্টের ক্যারোটিড সাইনাস হাইপার সেন্সিটিভিটি আছে কিনা। আরেকটা ইনভেস্টিগেশন করা হয় হেড আপ টিল্ট টেস্ট, আমি দেখাবো একটু পরে যে কিভাবে করে, এটা একটা জিনিস। আরেকটা কার্ডিয়াক ইনভেস্টিগেশন করা হয় ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি, যেটাতে হার্টের বিভিন্ন কন্ডাকশন সিস্টেমকে ইনভেস্টিগেশন করা হয়, সেটা দিয়ে করা যায়। আরেকটা ইনভেস্টিগেশন আছে অ্যাম্বুলেটরি ইসিজি। সাধারণত যদি কোনো পেশেন্ট একটা সিনকোপ থাকে, সিনকোপ হিস্ট্রি নিয়ে যখন আমার কাছে আসে, তখন তার রিদমটা নরমাল থাকে। অতএব এই পেশেন্টের যখন সিনকোপ ছিল তখন কোনো অ্যারিথমিয়া হয়েছে কিনা সেটা এই ইসিজি দিকে বোঝা যাবে না। এই ধরনের কন্ডিশনে পেশেন্টকে একটা টেস্ট করা হয়, অ্যাম্বুলেটরি ইসিজি বলি আমরা। সেটাতে যেটা করা হয় যে পেশেন্টের একটা মেশিন লাগিয়ে দেওয়া হয়, ওই মেশিন নিয়ে, মেশিনের কাজ হচ্ছে পেশেন্টের ইসিজি রিদমটা মনিটর করা এবং পেশেন্টকে 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা বা কখনো কখনো উইকস অর মান্থস টুগেদার এই মেশিনটা ক্যারি করে। সেই ক্ষেত্রে কোনো অ্যারিথমিয়া হলে সেই মেশিনটা ডিটেক্ট করতে পারে এবং ওই অ্যারিথমিয়া কোন ধরনের অ্যারিথমিয়ার জন্য সিনকোপ হলো সেটা ডায়াগনোস করতে পারে। এটা স্পেশালাইজড ইনভেস্টিগেশন। যেটা আমাদের ম্যান্ডেটরি ইনভেস্টিগেশন, সেটা হচ্ছে একটা ইসিজি করা এবং ইফ নিডেড যদি কার্ডিয়াক ইনভেস্টিগেশন, কার্ডিয়াক কোনো ইলনেস আমরা মনে করি, তাহলে একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা। বাকি টেস্ট যেগুলো আমরা করি সাধারণত এটা স্পেশালাইজড টেস্ট, কার্ডিওলজিস্টরা যারা আছেন তারা করেন। যদি কোনো একটা পেশেন্ট আমার কাছে সিনকোপের জন্য আসে, তাহলে কিভাবে ম্যানেজ করাতে পারে? দুই রকম কন্ডিশন হতে পারে। একটা হতে পারে যে আমার সামনে একটা পেশেন্টের সিনকোপ হলো, আমার সামনে একটা পেশেন্ট সাডেনলি আনকনসিয়াস হয়ে গেল, তখন কি করা আছে?
এটার ক্ষেত্রে আমরা এই যে এটা বেসিক লাইফ সাপোর্টের জন্য যে প্রোটোকলটা আমরা ফলো করি বা অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের জন্য যে প্রোটোকলটা ফলো করি সেটা ফলো করতে হবে। যেমন হচ্ছে কল ফর হেল্প, আপনি হেল্পের জন্য করবেন, শাউট করবেন লোকজনকে ডেকে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টকে পজিশন করা। স্পেশালি যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্ট আনকনশাস থাকে, প্রথম কাজ হচ্ছে পেশেন্টকে একটা সেফ প্লেসে ট্রান্সফার করা এবং পেশেন্টকে প্রেফারেবলি একটা ল্যাটারাল পজিশনে রাখা, যাতে পেশেন্টের কোনো ইনজুরি না হয় এবং পেশেন্টের কোনো অ্যাসপিরেশন না হয়। এই দুইটা খুবই ম্যান্ডেটরি জিনিস, এটা লাইফ সেভিং একটা জিনিস। থার্ড জিনিস যেটা করতে হবে যে ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য পেশেন্ট, কুইক ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য পেশেন্ট। কুইক ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য পেশেন্টের দুইটা জিনিস করি আমরা, একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক হার্ট সাউন্ড শোনার চেষ্টা করি যদি আমার কাছে কোনো স্টেথোস্কোপ থাকে, আর যদি না হয় তাহলে ক্যারোটিড পালসেশন দেখা। ক্যারোটিড পালসেশন যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ওর কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক মেসেজ বা এগুলো দিতে হবে। আর হচ্ছে ব্রিদিং আছে কিনা, ব্রিদিং আছে কিনা সেটাও দেখা। তার মানে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা বেসিক লাইফ সাপোর্টের প্রোটোকল হিসাবে যেভাবে করি আমরা সেটা। এটা যেহেতু আরেকটা সাবজেক্ট আমি এটা আলাপ করলাম না, কিন্তু কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কল ফর হেল্প করতে হবে, পেশেন্টকে পজিশন করতে হবে, তার মানে সেফ একটা পজিশনে আনা, যখন আনকনশাস থাকে তখন ল্যাটারাল পজিশনে রাখা, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যাটারাল পজিশনে রাখা, এবং পেশেন্টকে কুইক ইভ্যালুয়েশন করা, কার্ডিয়াক মেসেজ দিব কিনা, আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন দিব কিনা, এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করা। লং টার্ম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই সিনকোপ যেটা হবে সেটার একটা আন্ডারলাইং কজ থাকে, সেই আন্ডারলাইং কজটাকে ডিটেক্ট করা, এবং সেকেন্ড হচ্ছে প্রিভেনশন অফ দ্য রিকারেন্স, সেই সিনকোপ যেন আবার না হয় সেটার জন্য। একটা কমন সিনকোপ আমাদের মধ্যে হয়, স্পেশালি ইয়াং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হয়, সেটা হচ্ছে ভেসোভেগাল সিনকোপ, যেটা একটু আগে আমি বললাম যে এটা একটা রিফ্লেক্স সিনকোপ। সাধারণত পেশেন্টের কোনো পেইনফুল বা কন্ডিশনে যদি থাকে, প্রলং স্ট্যান্ডিং কন্ডিশনে থাকে, ফ্রাইটেনিং কন্ডিশনে থাকে, তখন এই ভেসোভেগাল সিনকোপ হতে পারে। এই ভেসোভেগাল সিনকোপের সিমটম যেটা হয়, ইনিশিয়ালি পেশেন্ট feels some warmth, nausea, pallor, sweating, all these things, and suddenly patient fall in the ground, মাটিতে পড়ে যায়, এটা হয়। আফটার ফিউ সেকেন্ডস সাধারণত পেশেন্ট রিকভার করে। এটা দুইটা কন্ডিশন হয়, দুইটা ইভেন্ট হয় এই সময়। একটা ইভেন্ট হতে পারে যে পেশেন্টের হার্ট রেট কমে যায়, আর একটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার কমে যায়, এই দুইটা জিনিস হয়। মেকানিজম যেটা হয় এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের এই ফ্রাইটেনিং কন্ডিশনের জন্য পেশেন্টের হার্টের বিট বেড়ে যায়, ইনিশিয়ালি কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন বেড়ে যায়। যখনই কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন বাড়বে তখন এলভি তে কিছু মেকানিক্যাল রিসেপ্টর থাকে, সেটা স্টিমুলেটেড হবে, রিফ্লেক্সলি এই সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিটা উইথড্রল হবে। সিম্প্যাথেটিক উইথড্রল যখনই হবে তখন হচ্ছে এই দুইটা কন্ডিশন হতে পারে, যে একটা হার্ট রেট কমে যেতে পারে সাডেনলি, আর একটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে। এটা ফ্রিকোয়েন্টলি হয় ইয়াং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, সাধারণত বেশি হয়, লেস দেন 40 যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়। এটাকে ভেসোভেগাল সিনকোপ বলা হয়। ভেসোভেগাল সিনকোপের ডায়াগনোসিস করার জন্য এই হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, যে একটা ইভেন্টে ট্রিগার করেছে, পেশেন্ট স্ট্যান্ডিং পোস্টারে ছিল এবং পেশেন্ট পড়ে যাওয়ার 10 to 20 সেকেন্ডস এর মধ্যে পেশেন্ট রিকভার করে গিয়েছে, এবং ইউজুয়ালি আফটার রিকভারি পেশেন্ট ফিলস অল রাইট, নর্মাল। এই কন্ডিশনটা সাধারণত রিকারেন্ট হয়। যদি কোনো সময় আমরা এই পেশেন্টের কোনো ডায়াগনোসিসটা এস্টাবলিশ করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে একটা টেস্ট করা হয়, এটাকে হেড আপ টিল্ট টেস্ট বলে। এটা মুভেবল টেবিলের মতো, সাধারণত 70 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পেশেন্টকে এভাবে রেখে দেওয়া হয় 20 to 40 মিনিটস পর্যন্ত। এরকম 20 to 40 মিনিটস এর মধ্যেই সাধারণত যেটা হয়, যাদের ভেসোভেগাল সিনকোপ থাকে তাদের ক্ষেত্রে হয় তাদের হার্ট রেট কমে যায়, অথবা ব্লাড প্রেশার কমে যায়, অথবা দুইটাই কমে যেতে পারে, হার্ট রেটও কমে যেতে পারে, ব্লাড প্রেশারও কমে যেতে পারে। যদি এরকম কোনো একটা ইভেন্ট হয় তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি যে এই পেশেন্টের একটা ভেসোভেগাল সিনকোপ হতে পারে, হয়েছে। যেটা বললাম যে ভেসোভেগাল সিনকোপের অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট যেটা করতে হয়, যে পেশেন্টকে ইভ্যালুয়েশন, ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনের পরে যে জিনিসটা করতে হয়, অনেক সময় দেখবেন এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট লাইং কন্ডিশনে যাওয়ার পরে পেশেন্টের কনসাসনেস রিগেইন করে। এই লাইং কন্ডিশনে যে পজিশনটা রাখতে হবে, একটা যেটা বললাম যে একটা সেফ প্লেসে পেশেন্টকে নিয়ে আসতে হবে, এক নাম্বার। দুই নম্বর হচ্ছে যতক্ষণ আনকনশাস থাকে ততক্ষণ চেষ্টা করতে হবে পেশেন্টকে একটু ল্যাটারাল কন্ডিশনে রাখা, অথবা সুপাইন কন্ডিশনে রাখা যেতে পারে, যেহেতু এটা শর্ট লিভড হয়। আর হচ্ছে লেগ এন্ড রেজ করে দেওয়া, পায়ের দিকটা উঁচু করে দেওয়া। সাধারণত 1 ফিট হাইট ইজ গুড এনাফ, 1 ফিটের বেশি সাধারণত পা উঠানো দরকার হয় না। তার মানে পায়ের নিচে যে কোনো একটা ব্লক দেওয়া অথবা পাটাকে একটু তুলে রাখা,
1 ফিটের মতো যদি তুলে রাখা যায় সেক্ষেত্রে এটা করা যায়। অনেক সময় অনেকে যেটা করেন সেটা হচ্ছে রাশ করে গিয়ে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। as long as the patient is unconscious ততক্ষণ পর্যন্ত পানি দেওয়া যাবে না, কারণ that will lead to aspiration of the water and that will be a grave condition. Vasovagal syncope itself is a benign condition, কিন্তু এই অ্যাসপিরেশন করে এটা একটা ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন হয়ে যেতে পারে। তাহলে এই কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে পেশেন্টকে লাইং কন্ডিশনে নিতে হবে, লেগেনটা রেজ করে দিতে হবে এবং পেশেন্টকে আনইউজুয়ালি পানি খাওয়ানো বা এগুলা থেকে করতে পারে। ওয়ান্স দি পেশেন্ট ডেভেলপস কনসিয়াসনেস তখন এই জিনিসগুলো করতে পারে। লং টার্ম প্রিভেনশনের জন্য যেই জিনিস করতে হবে, পেশেন্টকে কিছু অ্যাডভাইস দেওয়া যেতে পারে যে প্রলং স্ট্যান্ডিংটা অ্যাভয়েড করবে, অথবা প্রলং স্ট্যান্ডিং যখন থাকে তখন ক্রস লেগে দাঁড়াতে বলে। ক্রস লেগে যদি দাঁড়ানো যায় তাহলে এই ভেসোভেগাল সিনকোপ হওয়ার চান্স কম। কাউকে কাউকে সাপোর্ট স্টকিংস ব্যবহার করতে হয়, সাপোর্ট হোস অথবা সাপোর্ট স্টকিংস ব্যবহার, কম্প্রেশন স্টকিংস ব্যবহার করতে হয় থাই হাইট পর্যন্ত। এই জিনিস এইটা করা যেতে পারে। এবং ফ্রাইটেনিং কন্ডিশন বা অ্যাংজাইটিতে যখন হয় তখন এরকম হয়। পেশেন্টকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় যখন এই ধরনের একটা সিমটম ডেভেলপ করবে আগেই, যে ঘাম হচ্ছে, গরম লাগতেছে, অস্থির লাগতেছে, তখনই পেশেন্টকে স্কোয়াটিং পজিশনে চলে যেতে হয়। যখনই যদি পেশেন্ট স্কোয়াটিং পজিশনে যায় তখন হচ্ছে পেশেন্টের পেরিফেরাল ভেসোকনস্ট্রিকশন বা প্রেসার বাড়ে, সেক্ষেত্রে ভেনাস রিটার্ন বাড়বে এবং পেশেন্টের এই সিনকোপ হওয়ার চান্স কমে যাবে। তাহলে এই কয়েকটা জিনিস করতে হবে। একটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা, যদি কোনো সময় সিমটম ডেভেলপ করা হয়, ডেভেলপ করার শুরুতেই পেশেন্ট স্কোয়াটিং পজিশনে যাবে, স্কোয়াটিং পজিশনে গেলে এটা কমে যাবে। যদি সম্ভব হয় লাইং পজিশনে যাওয়া, লাইং কন্ডিশনে গেলে নিশ্চিতভাবে তার আর সিনকোপ হবে না। তাহলে এই কয়েকটা প্রসিডিউরের মধ্যে আমাদের করতে পারি। সাধারণত ভেসোভেগাল সিনকোপের জন্য কোনো ড্রাগ ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় না। এই যে জেনারেল মেজার্স গুলো বললাম সেটা দিয়েই করা যায়। যদি কোনো পেশেন্টের ড্রাগ ট্রিটমেন্ট দেওয়ার দরকার হয় সেক্ষেত্রে যে ড্রাগ গুলা ব্যবহার করা হয়, একটা মেডোড্রিন বলে ড্রাগ আছে, সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক অ্যাগনিস্ট, আলফা রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে, সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্লুড্রোকর্টিসন, এটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন অ্যানালগ, সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর আছে, সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। বেটা ব্লকার কেউ কেউ দিতেন আগে, এখন বেটা ব্লক না দেওয়ার জন্য বলা হয়। যদি কোনো কিছুতেই কাজ না করে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা কার্ডিওলজিস্টরা করি সেটা হচ্ছে ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে ভেসোভেগাল সিনকোপের জন্য। তার মানে এই 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 কন্ডিশনগুলো করতে হবে। যাদের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের জন্য এই হয়, when the syncope develops because of orthostatic hypotension, most of the patient case it may be due to autonomic neuropathy or autonomic failure. On that case the patient should be advised to take adequate amount of fluid, to avoid prolonged standing, to use compression stockings, compression garments that will prevent postural hypotension. And you can prescribe some drugs like midodrine or fludrocortisone, which will prevent this orthostatic hypotension. Sometimes it is because of drugs, vasodilator drugs or diuretic drugs in case of cardiac patient or hypertensive patient. On that case, these drugs should be stopped and alternate drugs should be used to avoid orthostatic hypotension. অন্য কন্ডিশন যেগুলোতে হয়, একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সিনকোপ হয়। কার্ডিয়াক সিনকোপে যেটা বললাম যে মোস্টলি হচ্ছে দুইটা কন্ডিশনের জন্য হয়। একটা হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়ার জন্য হয়, যে হার্ট রেট খুব বেশি কমে গিয়েছে, সেটার ক্ষেত্রে the treatment of bradycardia is mostly if there is no underlying cause or if there is no reversible cause, the treatment is pacemaker. Pacemaker হচ্ছে একটা ডিভাইস আমরা যেটা সাবকিউটেনিয়াসলি রাখা হয় পেক্টোরাল রিজিয়নে, anterior part of the chest এ। এই পেসমেকার একটা জেনারেটর থাকে এবং একটা লিড থাকে ওয়্যারের মতো, যেটা হার্টের পর্যন্ত যাবে। এবং এই পেসমেকারের কাজ হচ্ছে পেশেন্টের কার্ডিয়াক রিদম মনিটর করা, এবং যখন হার্ট রেট কমে যায়, ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া হয়, তখন এই পেসমেকার স্পন্টেনিয়াসলি ট্রিগার করবে এবং হার্ট রেটটাকে বাড়িয়ে দিবে। এটা এই পেসমেকারের মাধ্যমে এইদের ট্রিটমেন্ট করা হয়। সো দি পেশেন্টস হু সাফার সিনকোপ বিকজ অফ ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া, either because of disease of the sinus node or AV node, they should be treated with pacemaker. There are different types of pacemaker depending on the patient condition. Sometimes it can happen because of tachyarrhythmia, most likely due to ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, and some rarely supraventricular tachycardia or atrial fibrillation. These patients are treated with antiarrhythmic drugs and
by another pacemaker like device, which is known ICD, implantable cardioverter defibrillator, ICD. And there is a treatment known as catheter ablation. These are advanced treatment, but the patients with tachycardia should be treated with either antiarrhythmic drugs or these devices or special things. These are the things we use. So the treatment of syncope in common in case of reflex and orthostatic hypotension, mostly the general measure should be taken. If there is a reversible factor like vasodilator drugs or any other thing, that should be corrected, and it is more or less a benign condition. Most of the patients can be treated by this. If these general measures fail, we can prescribe some drugs like midodrine or fludrocortisone, and if that also fails, you can go for a pacemaker therapy, especially in case of reflex mediated syncope. In case of cardiac syncope, the treatment is treatment of the underlying condition like ischemic heart disease, valvular heart disease, cardiomyopathy, and these things. And even after that, you may require treatment of the cardiac arrhythmia, which is done either by pacemaker or antiarrhythmic drugs or ICD, and treatment of the underlying cause or structural heart disease, that is important. So this is how the syncope is treated. So the thing we should keep in mind for every medical graduate is definition of the syncope, that it is a transient loss of consciousness, and it happens along with the loss of postural tone or muscle relaxation, and it is a reversible one. It is of rapid onset and it is of short duration. It should be differentiated from other syncope-like condition like psychological condition, psychological syncope, or epilepsy, or CBD, subarachnoid hemorrhage, drug intoxication, or some metabolic disorders. This should be differentiated. Whenever a patient comes with syncope, the proper history should be taken from the patient or the patient attendants who are overweighing their condition. Sometimes you can advise the patient's attendants to record the event. By everybody user now are using smartphone, so they can record the event, they can make a video of the event, and by reviewing that video, you can make a diagnosis of the patient, whether it is a syncope or epilepsy or any other condition. There should be some physical examination. Physical examination should be include pulse, blood pressure, and blood pressure means whether there is orthostatic hypotension or not. Precordium should be examined for any cardiac condition. Some necessary investigation should be done. Two important investigation, one is ECG, another one is echocardiography should be done. But if needed, the patient's condition demands or the history demands, on that case, there may be other investigations which can be done in a specialized center. We should differentiate syncope mainly cardiac and non-cardiac syncope. Cardiac syncope reduces the survival of the patient. So these should be treated with extensive investigation and medication and all other devices like this. In case of non-cardiac syncope, it is more or less a benign condition. It should be treated by general measures, withdrawal of the precipitating factors or triggering factors, and sometimes some drugs can help these non-cardiac syncopes. All patients with reflex syncope and orthostatic hypertension, we should explain the diagnosis. We should reassure the patient, explain the risk of recurrence because these conditions are recurrent, and give advice how to avoid the triggering conditions and all the situations. All patients with cardiac syncope should receive specific therapy of the culprit arrhythmia and or the underlying condition. That's how you can manage the patient with syncope. And thank you all. Thank you for patience hearing. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার এখন পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আসেনি, যদি কোনো কোশ্চেন আসে আমি আপনাকে পরবর্তীতে মেসেঞ্জারে এটা সেন্ড করে দেব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, সিনকোপের মতো এত জটিল একটা বিষয়কে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করার জন্য। আমার একটু মনে হয়েছে যে সিনকোপটা খুব জটিল জিনিস কিনা, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে প্রত্যেক মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের এই সিনকোপ সম্পর্কে কিছু বেসিক জিনিস জানা দরকার। আমি যত কিছু বলেছি সবকিছু যদি নাও জানা যায়, কিন্তু সিনকোপের ডিফাইন করা
এবং সিনকোপের এই কোন পেশেন্টগুলো হাই রিস্ক, কোন পেশেন্টগুলোকে স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করতে হবে, কোনটা নিজে ডিল করা যাবে, এটা বোঝাটা হচ্ছে সব মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের একটা অবশ্যই জানতে হবে। সেই জন্য আমি এই টপিকসটা ঠিক করেছি, আশা করি কাজে লাগবে কারো না কারো। থ্যাংক ইউ।